The following morning, Faustino began making the last preparations before a trip to the Green Lake, which is a day's horse ride away. We would spend the night there, and so we needed to take enough supplies to get us through our stay. The Green Lake was the first piece of land he owned out here, and it was also central to his cattle business. He hadn't returned for over 4 years, but we didn't know why. Pues bien, que ya poquito libre, después están las pilchas, las carpas para hacer carpas. Todo eso sí que andarlo trayendo. ¿Y esa es la carpa para dormir? Sí, para dormir. It's a tent. Yo entré allá abajo al campo, entré en el año 65 y la había comprado antes, como 3 años antes. Eso se los compré. Acá Stanger, que fue de carabinero, general de carabineros. Este el que está el nombre todavía de Stanger, está calculado 600 hectáreas. Y yo le he pagado, yo he estado siempre pagando al nombre de Stanger, sí, pero siempre pago las contribuciones. Y después yo di plata para que faltaban unos pocos trámites para tener el título de esa cantidad de hectáreas. Di 50.000 pesos. Every inch of land that we crossed over to get to the Green Lake belongs to Faustino. It was a 6-hour journey. We were only halfway there, and the crew felt exhausted by the attacks of the blood-sucking horseflies. But Faustino and Marco were unfazed, even by the blistering sun that barely sets during the summer. Esa que es cerco, bueno, ese lo hice yo. Eso de allá lo hice Hacha. Demoré más de 4 años de trabajo. Eso está cerrado, porque así se mensuró. Cerré con los vecinos yo, me tocó cerrar los campos. When we finally arrived, after 6 hours of riding our horses, and encountered Faustino's settlement that he had left behind, we started setting up our camp, and Marco began cooking the lamb we had killed the day before. Sí, que como alcanzar ese asado. Sí. Que es bastante, ¿cierto? Sí, no, si a un pedacito, es para que guardemos. Nos lleva. En un rato. No. Faustino would spend every summer here and oversee his cattle. El último, tengo el 2007. ¿Esa fue la última vez que se quedó aquí? Hasta abril del año del 2003, está en estudio, estuve casi tiempo. ¿Dónde está el 2000 aquí? Acá está el de agosto del 21. Es que hay que... Y para no conocer el miedo siempre hay que tener la precaución cuando se levanta en la mañana, no olvidar los cojones, las pilchas. Que salgan puestos con uno. Hay que tener cuidado, hay que tantearlo a la mañana. No van a quedar enredados los cueros. Claro. Sí. ¿Cómo se ve? Se ve más o menos, ¿cierto? Se ve muy bien, Marco, ya arriba. pues. ¿No? ¿Ahí donde tiene la mano le falta un poquito? Al que le gusta la carne cruda la va a comer. Yo no como. Mira, o carne, ¿cómo? Carne. Carne más que... Eso todo para mí. Ya. We were finally starting to wind down and couldn't wait to have our only meal of the day. Gracias, Faustino. Y ahí esa es carne. ¿Qué tal, Agri? Prime Patagonia sheep. Fresh. I think Marco's going to take over the land when Faustino finishes his time here.
he's inheriting this whole thing. He lives in O'Higgins and he has a family, but he's planning on bringing them here, so. I don't know, I don't think he's trying to take advantage of him or anything. Seems like a nice guy. ¿Le da más seguridad tener a Lancaster acá un poco o no? Sí, mejor porque los animales en primer lugar andan todos juntos. Así que me roban animales a mí, le van a tener que robar a Lancaster también. Bueno, acerca de los robos, yo todo lo que sé lo sé por lo que él me ha contado. Yo de verdad no soy testigo de eso. Que todos los robos los ha hecho su sobrino, el Misael. No me pasaron a avisar que llevaban animales, tampoco. Y con eso a mí que me habían hecho esto a mí, entonces yo pasé acá a la casa, pasé a buscar armas y me fui. Allá. Yo le iba a meter un tiro, resultó que me estorbó una mata. Y como era el arma, era de un solo tiro, una sola bala, había que tirar la vainilla y volver a meter, mientras desapretaron cachete mío. Bueno, antes de eso yo tampoco nunca estuve líos con nadie, solamente con esos muchachos y hace como más de 40 años, digamos ahora. El otro se andaba dando de matón. Y era macano, no había que cuidarse. Así que yo lo encontré en el camino y bueno, ahí, con armas cortas y con un revólver 38. Me lo bajé del caballo y un tiro. Y el viejo quedó tirado en el piso, quedó muerto ahí. Bueno, me voy a tener que ir a lavar los ojos. After spending the night, we gathered that Faustino hadn't returned to the Green Lake since 2007, when his nephew started stealing his cattle and selling the meat in nearby towns. Due to his age and the vast amount of land on his property, it was impossible for him to keep it under constant surveillance. Feeling powerless over what was happening to him, he let his cattle run free and brought in Marco Lancaster to take care of it, but more importantly, to protect him. Y el día que me quiera pasar algo que yo vea, entonces yo la arma la mantengo afuera, la casa lejos por ahí. It's impossible to understand who Faustino really is, when, like his nephew or brother, we have a very limited view of the life of a man that has spent most of his time on Earth alone. He shared some stories with us, but who knows what he's chosen to keep to himself, and it's difficult to say whether or not we would have liked to meet him 30 years ago when he was very different, given the few things we know about him now. Here's an 81-year-old man that is kind and welcoming, and it might seem natural to see him living alone, but he makes it look so simple, when the few days we've been here have proven that we couldn't have survived without him. As we made our way back to Faustino's home, we had to get ready to return to New York. Chao, chao. Bien, 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 que Dios los ayude. After spending 4 days with him, it's impossible to imagine spending a lifetime in Chilean Patagonia, imitating the way of life of the original gauchos, something Faustino Barrientos is trying to preserve.